Right. So, good morning, good day, everyone. So, ఇప్పుడు వచ్చేసి we will discuss, DevOps tech stack, right? So, majorly we'll discuss DevOps cloud options. So, what are the clouds that right now DevOps is fully supported in terms of, CI/CD and other stuff, right? So, ఇప్పుడు వచ్చేసి ఏం చేద్దాం అంటే just we'll roughly go through a DevOps tech stack. So, DevOps tech stack లో వచ్చేసి ఏంటంటే మనం we will have some certain tools, right, to support our DevOps operation. So, we'll go with the, planning phase. సో ప్లానింగ్ ఇస్ బేసికలీ ఇట్ కెన్ బి డన్ ఇన్ ఎక్సెల్ లో కూడా ప్లాన్ చేయొచ్చు, తర్వాత జీరో ప్రాజెక్ట్ లో కూడా ప్లాన్ చేయొచ్చు. ఆ తర్వాత వెన్ వి గో ఫర్ ద కోడ్, రైట్, సో ఒకసారి ప్రాజెక్ట్ యూస్ కేసెస్ కానీ ఫీచర్స్ కానీ ప్లానింగ్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత then developers will take a decision on which version control system to be used, all those things, right? So no version control system and it can be any Git or Bitbucket and so. So Jira software, Jira ఎందుకు ఉపయోగిస్తారంటే it is a ticketing software or tool, right? So which allow us to maintain the software life cycle stories or capacity, మనకి ఎంతమంది రిసోర్సెస్ ఉన్నారు, ఎంత కెపాసిటీ ఉంది, ఒకవేళ అజైల్ ప్రాసెస్ లో స్ప్రింట్ ప్లానింగ్ చేస్తా ఉంటే జీరా సాఫ్ట్వేర్ ఆర్ జీరా టూల్ విల్ బి యూస్డ్. So when the code is developed and it is ready to do the build, right, so then probably the developers will go and run the build in the Jenkins, right? So this Jenkins tool will help us to do a Maven builds or Scala builds or whatever it is, irrespective of technology. Jenkins వచ్చేసి మనకి కోడ్ బిల్డ్ చేసుకోవడానికి సపోర్ట్ చేస్తుంది. నెక్స్ట్ టెస్ట్ ఏంటంటే బేస్డ్ ఆన్ ద ఫ్రేమ్వర్క్ you can go for Selenium test or PyTest or a browser stack. So there are many tools that are available right now, right? And once the testing and everything is done, then it goes to the release process. So release process ఏంటంటే there will be some certain checklist, right? So రిలీజ్ చేసేటప్పుడు firewalls కానీ ఇంకా ఏదైనా కానీ డిపెండెన్సీస్ ఏదైనా సరే అన్ని అప్రూవల్స్ కానీ టాప్ లెవెల్ మేనేజ్మెంట్ అప్రూవల్స్ కానీ ఇవన్నీ కూడా they will do all these things as part of the release stage, right? So next is just deployment stage. So deployment stage ఏంటంటే the Jenkins is capable of doing the deployment into a AWS or any other cloud, right? So maybe a Google, or we have option called AWS, right? So for in this course we will teach in AWS, right? So basically that's how we have planned to do a course with AWS, and then Docker or Nomad and other stuff. ఒకసారి డిప్లాయ్మెంట్ అయిపోయిన తర్వాత we'll not do in a Google cloud now, and we'll just use AWS as the cloud vendor. So next is deployment stage అయిపోయిన తర్వాత we have to manage that infrastructure. We can use an Ansible to have some configuration option, or Terraform to build a servers, or a Kubernetes cluster, or use the Kubernetes to orchestrate that environment. The containers itself can be orchestrated, and OpenShift is also one of the option, but internally it uses Kubernetes. So మనం దాంట్లో కన్ఫ్యూజ్ కావాల్సిన అవసరం లేదు. And the next thing is ఒకసారి deploy అయిపోయి it is running in the operations or production environment or live environment. నెక్స్ట్ చేయాల్సిన మానిటరింగ్. సో మానిటరింగ్ అంటే ఏం లేదు, నాగి వాయిస్ కానీ ఎలాస్టిక్ స్టాక్ కానీ ప్రొమిథియస్ కానీ, బట్ విల్ టేక్ ప్రొమిథియస్ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ ఓపెన్ సోర్స్ టూల్ విచ్ ఇస్ మోర్ ఇన్ డిమాండ్ ఇన్ అవుట్ సైడ్ మార్కెట్, రైట్? సో ప్రొమిథియస్ కానీ గ్రఫానా కానీ అండ్ సమ్ నోడ్ ఎక్స్పోర్టర్స్ ఆర్ ఎనీథింగ్, రైట్? సో నెక్స్ట్ ఏంటంటే విల్ గో టు ద నెక్స్ట్ స్లైడ్. ఆల్ రైట్, సో మోస్ట్ యూజ్ డెవాప్స్ టూల్స్ ఏంటంటే బేసికలీ మనం ఏదైనా సరే కోడ్ బిల్డ్ చేయాలన్నా సరే మాక్సిమం విల్ గో ఫర్ జెన్కిన్స్. సో జెన్కిన్స్ అంటే ఏంటంటే విచ్ విల్ సపోర్ట్ ఫర్ ఇట్ ఈస్ అన్ ఆటోమేషన్ టూల్ విచ్ డస్ ద CI/CD రిలేటెడ్ ఆపరేషన్స్. అండ్ Circle CI is also one of the alternative, but we'll go with Jenkins alone because it's open source. Circle CI is somewhat commercial, and we also get free license అయితే 1 week అలాగా ఉంటుంది అనుకుంటే, but still we can explore if you want to learn something on Circle CI. But Jenkins is the best approach ఎందుకంటే there is a lot of community support in the Jenkins. అంటే అన్ని plugins ఉంటాయి, ఏదైనా కొత్త టెక్నాలజీ వచ్చినా కానీ in the next day itself we will have that plugin support in the Jenkins. And compiler tools అంటే if you have written Java, then it is a Maven or Gradle and Scala, right? If you have written code in a Go, then it is a Go compiler. If you have a Python programmer, then also we will use a Python. So Python అంటే ఏం build ఏమి ఉండదు, but we'll do a lint test or syntax test, right? The next was just Docker. So ఒకసారి compiler tool ఉపయోగించి and then we have done the CI. So then that means we need to dockerize that particular software ఏదైతే మనం dockerize చేసామో, ఏదైతే మనం అవుట్కమ్ వచ్చిందో బిల్డ్ ఆర్టిఫాక్ట్, దాన్ని మనం డాకరైజ్ చేస్తాం. సో డాకరైజ్ చేయడం వల్ల బెనిఫిట్ ఏంటి? వీఆర్ కంటైనరైజింగ్ అవర్ అప్లికేషన్, రైట్? So and then it can be deployed in the cloud native tools. That can be a Docker orchestration or Kubernetes orchestration and so on. So next to continuous deployment is we will use a Kubernetes which is on top of Docker, right? So Kubernetes will provide a lot of flexibility, like
rolling update, rolling forward, and then auto scaling. All the options మనకు దీంట్లో ఉంది, auto healing, right? So this is the one major advantage where we use a Kubernetes. సో నెక్స్ట్ ఏంటంటే కాన్ఫిగరేషన్ మేనేజ్మెంట్. లెట్స్ సే మీరు సర్వర్స్ అన్ని ఏదైనా కాన్ఫిగర్ చేయాలి, సర్వర్స్ లో నేను ఎంజినిక్స్ కానీ వెబ్ సర్వర్ కానీ జావా కానీ ఏదైనా డిప్లాయ్ చేయాలనుకుంటే ఐ కెన్ గో విత్ Ansible అండ్ విత్ one click command, then I can just have that all the JDK or middlewares installed in all our servers or Docker, anything. Next, source code management. So మనం ఏదైతే కోడ్ రాస్తామో we write it in VCS, right, version control system. So that's where it will be used. And monitoring, మనం ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నట్టు Prometheus or Grafana, we are going to use it, and we are going to show there's some of the dashboards that will be used by our customers. So next వచ్చేసి we'll go to the next slide. So that is cloud computing, right? So cloud computing ఏంటంటే they offer some certain service models like software as service, platform as service, infrastructure as service. And deployment models ఏంటంటే మనకు వచ్చేసి ప్రైవేట్ క్లౌడ్, పబ్లిక్ క్లౌడ్, హైబ్రిడ్ క్లౌడ్, కమ్యూనిటీ క్లౌడ్. ప్రైవేట్ క్లౌడ్ అంటే మేబీ టేక్ అ బ్యాంక్ సెక్టర్, ఓన్లీ దే విల్ ఎక్స్పోజ్ ఓన్లీ whichever is needed. Like net banking వచ్చేసి they will allow it in public. But rest of the operation మనం బ్యాంక్ లో యూజ్ చేసే సాఫ్ట్వేర్స్ కావచ్చు, బ్యాంక్ లో మనం ఏదైనా మాన్యువల్ గా డ్రా కానీ ఏదైనా అక్కడ అప్లికేషన్ ఇస్తే they will use internal software to do everything, but those softwares are not accessible in the internet, right? So that's where they use the private cloud. Public cloud అంటే best example Gmail or LinkedIn, anything. Hybrid cloud అంటే which is mix and match of private and public cloud, right? ఆ విధంగా. So next ఏంటంటే we'll see on premises. So this is the SaaS models, software as service. ఇప్పుడు చూస్తుంటే ఆన్ ప్రెమిస్ లో ఇవన్నీ మనమే మేనేజ్ చేసుకోవాలి. ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ as సర్వీస్ తీసుకుంటే they will give virtualization, server, storage, network, but still as a customer I need to take care of application, data, runtime, middleware, operating system. These are all the customer has to take care. Platform as service అంటే ఏం లేదు, they will accept application and data, they will give everything. The cloud vendor is to give everything. We need to take care only application and data. Software as service అంటే ఏం లేదంటే చాలా సింపుల్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్స్ సే యూ వాంట్ అన్ అవుట్లుక్ ఫర్ 10 members. మీరు ఏదైనా స్టార్ట్అప్ స్టార్ట్ చేసినారు అనుకోండి, సో దానికి ఒక అవుట్లుక్ మేబీ మెయిల్ అయితే నెసెసరీ కదా. సో నేను అప్లికేషన్ రాసుకొని దాని డేటా సెంటర్ రిప్లై చేయడం కన్నా ఐ కెన్ జస్ట్ పర్చేస్ అ సాఫ్ట్వేర్ which can give me 10 licenses or 10 subscriptions, right? So then they will manage everything. Only the thing is we need to pay and then use it. It's a ready-made software as service, right? Ready-made product. So next, a typical DevOps CI/CD flow ante entante very simple. So when you have a centralized Jenkins environment, so basically మనం ఏం చేస్తామంటే this is my centralized Jenkins. So దీనికి వచ్చేసి it will have a connectivity from version control system, the application source code, and it will also have connected to Docker, Kubernetes, Artifactory, and Teams, also Slack, also SonarQube, right? And that respect to target environment, it can connect, right? So first we'll do we'll take application from our source code. మనం మ్యాప్ అండ్ కంపైల్ కానీ బిల్డ్ చేసి ఆ బిల్డ్ వచ్చిందాన్ని ఈ ఆర్టిఫాక్టరీలో స్టోర్ చేస్తాం. ఆ ఆర్టిఫాక్టరీ నుంచి ఆర్టిఫాక్టరీలో స్టోర్ చేసినటువంటి పర్టికులర్ జార్ని మనం కంటైనర్ చేసి కంటైనర్ డాకర్ లో పుష్ చేస్తాం. ఆ తర్వాత once if it is Dockerized, then we will deploy it in the Kubernetes, right? So very simple flow, right? During this process, మనం వచ్చేసి we'll send a notification in Teams or Slack based on the requirement ఏదైతే ఉంటుందో మనం దానికి పంపించేస్తాం. SonarQube ఏంటంటే which will check the code syntax errors or maybe vulnerabilities, code smells and so on, right? So this is the advantage of using SonarQube. It is morely used for making a security posture. ఏదైతే security posture ఉంటుందో it will make a less risk or less vulnerabilities or less defect, code smells, duplicates or arithmetic errors. Everything will be detected in the SonarQube. So that's the use of SonarQube. So now let's go to the next one, the last one, the cloud options, right? What are the cloud options that we have and why we take it, which cloud is best, that you can say. So in my understanding, any cloud is okay as long as it is stable and reliable in the market. But ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే right now AWS వచ్చేసి which is the market leader in world, right? So ఎందుకు AWS market leader అంటే they provide more services compared to GCP and Azure. So they may provide more than 200 services. GCP which is maybe less than 120, or Azure it could be 100 or 100 plus, right? So AWS he is a market leader because he was there from long time in the cloud business. So any requirements, customer requirements ఏమైతే ఉన్నాయో he will use that. But if you look at other clouds also, we have options. Kubernetes we have in Azure also, AWS also, GCP also. Object storage also we have in Azure and then AWS and GCP.
right? The thing is ఏంటంటే AWS వచ్చేసి is a competitor for other cloud vendors because he provides more services, more than 200 services. సో జనరల్ ఏంటంటే మనం ఏదైనా షాపింగ్ చేయాలంటే విల్ గో టు మాల్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ గోయింగ్ ఇండివిజువల్ షాప్, బికాస్ మాల్ వచ్చేసి అన్ని ఉంటాయి. సో మనం ఇండివిజువల్ స్టోర్కి వెళ్ళాలంటే వీ షుడ్ హ్యావ్ ఎ పేషెన్స్, అండ్ దెన్ ఆడ ఒకవేళ స్టాక్ లేకపోతే మనకి వేరే షాప్కి వెళ్తాం. బట్ మాల్ బెనిఫిట్ ఏంటంటే యూ విల్ హ్యావ్ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ వన్ సింగిల్ బిల్డింగ్. మనకు షాపింగ్ అన్ని కలిసి వస్తాయి, అన్ని ఆటోమేటిక్ ఉంటాయి. సో అందుకే మేబీ మోస్ట్ ఆఫ్ దెమ్ విల్ ప్రిఫర్ AWS టు గో. నౌ కన్సిడర్ మార్కెట్ ట్రెండ్ ఆల్సో. అంటే మార్కెట్లో మనకు గుడ్ రివ్యూస్ వస్తాం కదండి, ఏది బాగుంది ఏం కదా. సో ఆటోమేటిక్గా మోస్ట్ ఆఫ్ ద ట్రెండ్ ఎక్కడ ఉంది AWS. సో పర్టికులర్ ఈ కోర్స్ వచ్చేసి ఏంటంటే we will use container registry, object storage, Kubernetes, and monitoring, and CI/CD deployment, virtual machines or EC2, right? And also AWS is very reliable and robust. So now let's take a look on AWS market share. If you see Q3 2020, right? So very recent report, last month report చెప్పాలంటే ఇక్కడ చూస్తే మన మార్కెట్ షేర్ వచ్చేసి AWS taken 34%. నెక్స్ట్ వచ్చేసి Azure 21%. నెక్స్ట్ Google Cloud 11%, right? There are many other clouds also, Alibaba Cloud, DigitalOcean, Salesforce, IBM Cloud. There are many clouds, right? So, but market leader వచ్చేసి AWS is the one, he is the leader. So, మేమైతే ఈ కోర్స్ ఏదైతే ఆఫర్ చేస్తున్నామో we will go with AWS అంటే Amazon Web Services. ఇక్కడ మా పర్టికులర్ ఇన్స్టిట్యూట్ లింక్ ఉంది. సో ఇక్కడ మీకు యూ కెన్ సీ ద సిలబస్ ఆల్సో. ఐ విల్ వాక్ త్రూ ద సిలబస్ ఆల్సో ఫర్ 2 minutes. సో మీ అందరికీ ఒక క్లారిటీ వస్తుంది వాట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ అనేది కూడా. సో ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తామంటే we'll start with DevOps, considering you are a non-IT background or IT background, or you have just a fresher, or you have some experience in support field or in testing field. So ఏదైనా ఉన్నా సరే we are going with some scratch basics, and then we'll go with intermediate like Linux skills. So DevOps theoretical cover చేసి, and then we'll go into a Linux operating system basics నుంచి, and then you will become an intermediate level to handle some of the commands కావచ్చు, లేదంటే ఎలా లాగిన్ కావాలి, ఎలా ఇన్స్టాల్ చేయాలి, ఏదైనా సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాల్ చేయాలంటే ఎలా. సో ఇవన్నీ కూడా విల్ ట్రై టు హెల్ప్. స్మాల్ కమాండ్స్ రాయడం ఎలాగా, షెల్ స్క్రిప్టింగ్ కొన్ని చిన్న కమాండ్స్ రాయడం ఎలాగా. నెక్స్ట్ జిట్ వచ్చేసి వర్షన్ కంట్రోల్ సిస్టమ్. ఇక్కడ వచ్చి జిట్ లో ఏంటంటే ఎలా మనం రిపాజిటరీ క్రియేట్ చేయాలి, ఎలా మనం కమిట్ చేయాలి, ఎలా స్టేటస్ చెక్ చేసుకోవాలి. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ థింగ్స్ దట్ వీ విల్ సీ. జిట్ స్టేటస్, హౌ టు రివర్ట్ ద కోడ్, హౌ టు రోల్ బ్యాక్ ద కోడ్, హౌ టు స్టాష్ ఇట్, రైట్? ఇవన్నీ కూడా జిట్ మెర్జ్ ఎలా చేయాలి, PR ప్రాసెస్ ఏంటి, పుల్ రిక్వెస్ట్ ప్రాసెస్ ఏంటి, ఎలా రివ్యూ చేయాలి, కామెంట్స్ వస్తే ఏ విధంగా అడ్రస్ చేయాలనేది కూడా విల్ డిస్కస్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి Maven. Maven అంటే ఇలాగ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను చెప్పినట్టు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యు ఆర్ డూయింగ్ అ జావా బిల్డ్, దెన్ వీ నీడ్ టు లర్న్ హౌ Maven వర్క్స్. సో Maven అనేది ఒక కమాండ్ కాబట్టి Maven కి డిపెండెన్సీస్ ఏంటి, ఎలా రన్ చేయాలి, సో దాని డిపెండెన్సీస్ ఒకవేళ నేను టెస్ట్ కేస్ స్కిప్ చేయాలి, ఎలా స్విచ్ చేయగలను, లేదు నేను జార్ లొకేషన్ డిఫరెంట్ లొకేషన్ క్రియేట్ చేయాలి. సో ఆల్ దోస్ థింగ్స్ దట్ వీ విల్ డిస్కస్, రైట్? తర్వాత AWS, అమెజాన్ వెబ్ సర్వీసెస్ కిందకి వచ్చేస్తే which cloud are we going to use, right? I mean why cloud, and then what is a real purpose of it. అలాగే ఏ క్లౌడ్ మనం యూజ్ చేసుకుంటే ఎందుకు బెటర్, దాని గురించి కూడా డిస్కస్ చేస్తాం ఫర్ కపుల్ ఆఫ్ మేబీ వన్ సెషన్. సో తర్వాత AWS అకౌంట్ క్రియేట్ చేసుకున్న తర్వాత వి క్రియేట్ సమ్ VMs టు డూ అవర్ డైలీ వర్క్, రైట్? సో మనం వర్క్ చేయాలంటే వీ షుడ్ హ్యావ్ సమ్ యూనిక్స్ బాక్స్, రైట్? సో ఆ యూనిక్స్ బాక్స్ అనేది అక్కడ క్రియేట్ చేసుకుంటాం. తర్వాత కమింగ్ టు AWS సర్వీసెస్ వచ్చి EC2 ఫుల్ గా కవర్ చేస్తాం, అండ్ దెన్ S3, VPC, Route 53, security groups and identity manager. తర్వాత వచ్చేసి we'll cover end-to-end on Kubernetes cluster. So as a DevOps engineer, you should know all the DevOps related tools in depth. So ఆ in depth tools వరకు అయితే KTS అనేది మనకు చాలా ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి we'll cover everything in the in depth. నెక్స్ట్ Jenkins వచ్చేసి ఏంటంటే, in Jenkins లో how you can start, how to, from the starting from installation to until you become expertise. So ఎలా ఇన్స్టాల్ చేయాలి, దాంట్లో Jenkins టూల్స్ ఏంటి, ఎలా ప్లగిన్స్ ఇన్స్టాల్ చేయాలి, how to run a pipeline, how to create a pipeline, how to create a Jenkins file writing. This is advanced Jenkins job as code gani, Jenkins file gani. These are all advanced concepts. So that's why we will also cover this advanced concept. Next Docker ఏంటంటే కంటైనరైజేషన్ ప్లాట్ఫామ్ ఎలా ఇన్స్టాల్ ఎలా చేసుకోవాలి, డాకర్ ఫైల్ ఎలా రైట్ చేయాలి, డాకర్ లో ఇంపార్టెంట్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఏంటి, హౌ టు క్రియేట్ యువర్ ఓన్ డాకర్ ఇమేజ్ అండ్ దెన్ పుష్ ఇట్ టు డాకర్ హబ్. సో ఇవన్నీ కూడా మనం కవర్ చేస్తాం దీంట్లో. అలాగే ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ కూడా కవర్ చేస్తాం. సో సమ్ టిపికల్ యూస్ కేసెస్ ఎలా రన్ చేస్తున్నారు ఏం కదా అని, ఫ్రీక్వెంట్లీ యూజ్డ్ కమాండ్స్, టాప్ 10 కమాండ్స్, ఇవన్నీ డిస్కస్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ Kubernetes, దాని హిస్టరీ నుంచి ఎండ్ టు ఎండ్ నుంచి అప్ టు యూ బికమ్ అన్ ఎక్స్పర్టైజ్ we will cover in Kubernetes. So this is our syllabus, right? Kubernetes లో ఏంటంటే how to we will also deploy one real-time application, and then we will see a pipeline how it is going to work. So for example, ఏదైనా కోడ్ చేంజ్ చేసాము, సో మన ఎంటైర్ పైప్లైన్ ఎలా రన్ అవుతుంది, దట్ ఆల్సో విల్ సీ ఇట్ విజువల్లీ ఆల్సో. నెక్స్ట్ Ansible కాన్ఫిగరేషన్ మేనేజ్మెంట్ ప్లాట్ఫామ్ చెప్పాను కదండి,
Ansible lo kuda we are going to cover from basic to intermediate level in Ansible, and then we'll also cover the roles that is our advanced topics. Next, when it comes to monitoring, so we start from Prometheus and Grafana, and we'll install the dashboards, right? And we also prepare a dashboard, so all those things that we take care. And then some of the servers మనం మానిటర్ చేస్తాం, ఎలా ట్రాఫిక్ తెచ్చుకోవాలి, Kubernetes కూడా మానిటర్ చేస్తాం. సో దాంట్లో పార్ట్ సెల్ చెక్ ఎలా చెక్ చేసుకోవాలనేది కూడా డిస్కస్ చేస్తాం. అలాగే ఫీచర్ ఆర్కిటెక్చర్ డిస్కషన్స్, అంటే మనకు డిఫరెంట్ లేయర్స్ ఉన్నాయి కదండి, యాజ్ అన్ ఆర్కిటెక్చర్ టైప్స్, అప్లికేషన్ లేయర్, ప్రెజెంటేషన్ లేయర్, డేటా యాక్సెస్ లేయర్. సో అలాగే దానికి సంబంధించిన నెట్వర్క్ లేయర్ ఏ విధంగా ఫామ్ అవుతుంది దాన్ని కూడా డిస్కస్ చేస్తాం. మైక్రో సర్వీసెస్ ఎలా మనం క్రియేట్ చేస్తాం, హౌ టు డిజైన్ బెస్ట్ ఆర్కిటెక్చర్, దాన్ని కూడా. నెక్స్ట్ హ్యాండ్స్ ఆన్ ల్యాబ్స్ అంటే అవర్ అప్రోచ్ ఇస్ సింపుల్ అండి, లర్న్ బై డూయింగ్. అంటే వీల్ ఓన్లీ లర్న్ ఇఫ్ యూఆర్ డూయింగ్ ఇట్. సో మా కాన్సెప్ట్ సింపుల్, అరౌండ్ 60 to 70% ల్యాబ్ ఉంటుందండి, అండ్ 30 to 40% థియరీ అయితే ఉంటుంది. వీల్ కవర్ ల్యాబ్స్ అండ్ ఆల్సో థియరీ ఇన్ ద సేమ్ క్లాస్. ఇట్ ఈస్ నాట్ లైక్ ఫస్ట్ కంప్లీట్ ద థియరీ ఆర్ గో టు ల్యాబ్. సో మనం ల్యాబ్ ఆన్ చేస్తాం సెకండ్ డేలోనే యూ ఆర్ గోయింగ్ టు లర్న్ ద జెన్కిన్స్, అండ్ దెన్ స్లోలీ ఎంటరింగ్ ఇన్ టు డిఫరెంట్ టాపిక్స్ ఆఫ్ డెవాప్స్. సో నెక్స్ట్ లాస్ట్ వచ్చేసి అడ్వాన్స్ డెవాప్స్. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డెవాప్స్ నేర్చుకున్నారు, తర్వాత ఏం చేయొచ్చు మీరు బై యువర్ సెల్ఫ్, సో వితౌట్ స్పెండింగ్ మచ్ మనీ ఆన్ అవుట్ సైడ్. సో దాని గురించి కూడా కొంచెం కెరీర్ గైడెన్స్ అనేది ఇస్తాము. ఆ తర్వాత DevSecOps, ఇప్పుడు రీసెంట్ గా ట్రెండ్ అవుతున్న వర్డ్ DevSecOps. సో దాని గురించి కూడా వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ హౌ యూ కెన్ బికమ్ ఎ DevSecOps ఛాంపియన్ అండ్ సో ఆన్, రైట్? అండ్ దెన్ యూస్ కేసెస్ అనేవి కొన్ని ఉంటాయి. సో వన్స్ ఇఫ్ యూ కంప్లీట్, దెన్ వీల్ ఆల్సో కండక్ట్ mock-up interviews and resume guidance session. Thank you. Thanks for your time and have a good day. Bye bye.